Barkanmu da warhaka. Insha Allah za mu yi magana akan yadda za ka yi downloading 1688 app zuwa wayanka Android phone. Kamar yadda kuke gani yanzu za ka shiga browser naka. Za ka shiga browser naka, Chrome browser. Za ka je wajen URL bar za ka yi typing 1688.com. Idan ka yi typing 1688.com zai kawo ka wannan interface inda kana shiga zai nuna ma wannan pop-up ɗin wanda kuna ganin shi ya zamanto a English ne saboda na yi translating wannan page ɗin zuwa Turanci. So idan ka zo nan ya nuna ma wannan pop-up ɗin wannan da kuke gani na yi cycling, to za ka danna kan wannan orange button ɗin wanda zan yi translating nashi zuwa English. Kunga na yi translating nashi zuwa English inda ya nuna mun download 1688. A ƙasa nan ya ce always translate page in Chinese simplified. To already na riga na yi setting browser na cewa ya mun translating wannan page ɗin zuwa English. So yanzu za ka yi clicking kan wannan download app ɗin ne. Idan kai downloading zai nuna ma kamar zai je direct zuwa Play Store ya yi downloading ne whereby ba wannan application ɗin a Play Store. So za ka yi back sai ka rufe wancan Play Store ɗin sai ka dawo kan wannan browser ɗin page ɗin da ka buɗe. Idan ka dawo nan, idan kuka duba ku ga cewa akwai abun nan ɗin yana ƙara nuna mun cewa in downloading. To already wancan download app da na yi clicking kan shi ya riga ya fara downloading. So still zai ƙara nuna mun ko da na danna download app. So yanzu zan duba kan wajen download applications ina ne zan duba ta sama. Kunga idan na yi clicking akan downloads zai nuna mun daga sama. Kunga just now na yi downloading Alibaba Android underscore gashi nan lambobin nan na yi cycling. So wannan shine wannan application ɗin da na yi downloading. So yanzu na yi clicking a kan shi zai yi installing. Kunga ya ce mun staging app. So yanzu zan yi clicking a kan install. Idan kuka duba kunga yana installing sai ka jira shi har ya gama installation ɗin. Za mu ɗan jira har ya gama. Ya gama downloading zan danna kan wannan kunga ya nuna mu app install. So zan danna kan open. Idan na danna kan open wannan application ɗin zai buɗe. Kunga ya buɗe mun 1688 wanda yana nuna mun cewa in yi agreeing da terms and condition nasu, which wannan Chinesanci ne, which yanzu zan yi translating nashi zuwa English. Za ku ga wannan red orange button ɗin yana nufin agree. Wato idan na yarda da terms and condition nasu sai wannan application ɗin ya buɗe. So na riga na yarda. Na jira yanzu abin ya koma Chinese inda zai bani access in samu yin clicking kan wannan button ɗin na yi agree. So za ka jira ka ga zai buɗe ma interface ɗin. To alhamdulillah idan kuka duba na riga na yi downloading wannan 1688 application ɗin, which gashi ya nuna mun interface ɗin fully, ya nuna mun wannan interface ɗin, which zan iya fara browsing duka abin da nake so a wannan 1688. Kar ku manta ku danna mana subscribe button kuma ku yi liking video ɗin. Idan kana da tambaya za ka iya kai dropping tambayanka a comment section. Mun gode.